feedback that we are on the right line. On behalf of the students, I would like to thank the CET Alumni Association and its members for the constant support and cooperation. We are extremely grateful to you for the successful implementation of this training. We believe and hope this course will provide the students with essential tips needed to crack the placements. Now I'll invite Jinsa to deliver the welcome speech. Jinsa. Good evening, everyone. Myself, Jinsa, S3 Civil, a volunteer from CET BBC Club. With immense pleasure, I welcome all of you to the Crack It 21 series by CET BBC Club. First of all, I welcome our Honorable Chief Guest, Mr. A.R. Unnikrishnan, a mechanical engineer from CET Trivandrum and postgraduate in management from XLR Jamshedpur. I welcome you, sir. Next, I welcome Mr. Krishna Kumar P., alumnus of CET, former leader in the CRT program, trainer for campus placements, CAT and GRE to this event. I welcome you, sir. Thank you so much. Now, I welcome our alumni who have been constantly guiding us. Murugesh sir, Priya ma'am, Reju sir and Satish sir to this event. I also welcome our respected faculties, Anjan sir and Dr. Jayashree ma'am to this function. I welcome you all. Now, I welcome our CET BBC Club volunteers who have been supporting us throughout the groundwork. And last but not the least, I welcome all the students who are here. Thank you so much. Thank you, Jinsa. Well, it is said that it requires more than a degree to get a job. Quoting this, I would like to introduce our guest lecturer for today's session, Mr. A.R. Unnikrishnan, sir, Managing Director, St. Gobain's Private Limited. Well, it gives immense pleasure to know that Mr. Unnikrishnan, sir, is CET alumni and has done his post-graduation from XLRI Jamshedpur. He joined the founding team and St. Gobain's played different roles in its progress and growth, and now he is the Managing Director. Well, he is also the chairman of Glazing Society of India, chairs the Tamil Nadu CEO Forum and Southern Region Task Force. Not just that, also he is an executive council member of Alliance for an Energy Efficient Economy. We welcome you, sir. So you may please take over, sir. Thank you. Thank you, Arjun. Thank you, Jinsa, for the warm welcome. First of all, let me compliment, I think, Mr. Satish and all others, all the alumni of our great institution as part of the CETA for really organizing this kind of event. And I was just going back a few decades and thinking of my days in the college and wondering, what kind of support was there from the alumni at that point in time. I can really tell you, all the students, you are really blessed to really get this kind of support from CETA. So at the outset, I think I hope all of you are safe and healthy wherever you are. Stay in that way, and at the first available opportunity, please take the vaccine. I have got it myself, at least the first shot, waiting for the second one maybe in the next few days. I think that's the first line of defense, at least, that we can have. Please do that, because career, job, everything comes after our health. So I think please take care of that first. So since I touched upon the COVID, I think the first and foremost is what is going to be the impact of the COVID in terms of the various sectors in the country, especially the core sectors. And I think a lot of you also would be aspiring to be in the IT sector as well. I'm not from the IT sector, so I'm what you would typically call the core sector. So it's manufacturing industry and a lot of brick and mortar, so things that you can see and not things which are not visible. So what are the impact of this COVID? And is it everything is over and there will be no growth, no business, therefore less of job opportunities? Is that the direction that we are heading for? Far from it. So far from it. So I first and foremost, I want you to remove all that from your mind. If you have any such thoughts, completely remove it from your mind. I think it's a temporary phenomenon. I know it's a second wave. Second wave is much more stronger than the first wave. We don't know whether there would be a third wave, fourth wave. But I think with every wave, I think we are learning.
I don't know how much as a country we are learning, but at least I think the different institutions are learning, different businesses are learning in terms of how to cope with the situation. I can tell you for the business that I run, we have multiple locations. We have 4,000 people working with us. We have learned quite a lot in the last 1 year. That the second wave, we are able to manage it much better in terms of not really shutting down places, managing the health and safety of people, managing supplies, and many other things. So I think we will constantly learn. So this is a temporary issue, challenge. On the contrary, I would actually say, as aspiring, people who are going to get into the industry and going to work after your academics, I think it's a great, in a way, it's a blessing for all of you. Why I'm saying that is because I think COVID has had its own positive impact as far as India is concerned. One of the biggest shift which is really happening is a lot of global shift in terms of the supply chain. The whole world largely was dependent on China in a big way over the past maybe 2.5, 3 decades for lots of supplies. I think people have discovered in the last 15 or 18 months that there is huge amount of risk associated with that, and there is a realignment, reshifting happening in terms of the supply chain on many industries, many categories. Initially, I was also not very convinced on that, to be honest. Maybe a year back, I thought, I think it's more of a talk from India and less of a substance, which was true maybe in the first maybe 6 months of the pandemic. But in the last 6 to 8 months, I can really see more and more sectors where investments are coming to India. Supply chains are getting shifted to India. Manufacturing is coming to India. A lot of electronic components, a lot of auto components, a lot of appliances, a lot of white goods. So many categories where we see the supply chains are shifting to India with manufacturing happening in India. I think I am also part of the CIA, therefore I interact with a lot with other industries and also with the government. I can see that at the central, at the union government, there is a lot of focused action in terms of identifying certain sectors and promoting that. So the government has also identified 24 priority sectors, and some of them are called champion sector. There is production linked incentives which are being offered, all to really attract more investment in the country in terms of manufacturing and growing the manufacturing ecosystem in the country, and therefore more employment for people. So the future growth, if you ask me, is extremely promising. So I don't think we should have any sort of a worry at all in our mind from that point of view. However, I think what will be very different will be the way we do the business, whether it is manufacturing, whether it is supply chain, the way we sell, the way we transact. That's going to be very different. It's not going to be the same way that we used to do that maybe a few years back. I think that is where what is something relevant for you comes in, which is that the digital is really everywhere. Okay, I think it's not just a hype. Sometimes all of us will be little skeptical about some of these things, but digital is really everywhere. Now, why I'm saying everywhere, it's not just restricted to the e-commerce that we do. It is not restricted to the social media, Facebook or Instagram or any of that. But it's much more than that. I think digital is everywhere in the shop floor. For example, in our manufacturing facility, we have many of our lines are fully enabled with what people now call the Industry 4.0. That is the fourth revolution of industrialization, where you have connected equipment, you have IoT, you have got sensors, so you get real-time data. You can proactively use some of the data to really understand what's happening in your line. You can predict in terms of any kind of maintenance issues that may come. You get enormous amount of data by which you can further improve your process, your quality, productivity, and so on and so forth. So I think digital has reached the shop floor. Digital is everywhere, especially when you are dealing with the customers in terms of understanding the business and running any sort of a business. I think digital is something which is everywhere. Now the question is, what you have to ask yourself is, how literate are you? How literate are you
how much of an expert are you on digital? Now, regardless of the branch of engineering, I mean, for example, I graduated as a mechanical engineer, and we all, with a lot of amazement in our final year, we used to go and see a computer as an exhibit, because that's the only connection that we had with computer. We never had anything to learn. I think some Fortran basics, something our professors tried to teach us, but the only connection that we had was like going to an amusement park. We used to go to that computer lab and see from a distance the computer. I think the world has changed quite a lot. All of you have enormous amount of opportunity to really get to know about various things in terms of what the computing can do, what digital can do. Now the question is, therefore, it doesn't matter which branch of engineering you come from. Even if you're a mechanical engineer, electrical engineer, civil engineer, in every field, I think you have got to become much more literate as far as digital is concerned. Okay, now how can you do that? I think it doesn't matter whether that is taught in the campus, that's part of your curriculum. It doesn't matter. I think today there are so many avenues of your learning while you are doing your basic course. I mean, there are MOOCs, the massively open, like the Coursera, and so many other avenues are available. Many universities are offering. For example, IITs offer many courses through the NPTEL platform. IBM, Harvard University, many people are offering many courses related to digital data analytics and things like that. As much as what you can understand, don't do it just for qualification and getting a certification. I think that is important. I'm not saying it is not important, but don't restrict to that. I think it will be important for you to also acquire certain basic knowledge, and that can really differentiate you, because you're going to be competing with hundreds of thousands of other engineering graduates and other graduates as well. Because with digital, what is really changing is you don't necessarily need to be an engineer to really get into a technical job. There are people with diverse backgrounds who can learn some of these on the digital aspects, and then really become employable much more than an engineer. So therefore, your competition is not going to be restricted to only your classmates, your batchmates from other colleges or engineers alone. I think you are going to compete with a large number of people. Digital is also transforming the jobs and the roles. Okay, now what I mean by that is, I think the manufacturing, when you talk about production, manufacturing, what comes to our mind is, a lot of dust and sweat and, tears. That's not the case anymore. I think many of our shop floors are becoming much more smarter, much more, it's not so much of, you are going and, turning some, spanner, and you're changing some gear. That's not necessarily the work. I think you are probably going to now change a few chips and then going to run your thing. So I think the manufacturing in that sense is really going to change a lot. Now, how smart you will, you are will really make you successful or effective in leveraging the benefits of the digital. So how smart is in the sense, depending upon whatever field you choose and whatever role that you get in when you get a job and move into that, your ability to quickly understand some of these aspects from a digital and connect that with what you have got to do can really make a big difference in terms of you are getting an edge over others, not just people who will join along with you. I can tell you, you will also get an edge over people who are already in the organizations, especially many of the senior people. Today, I learn a lot from people like you who join as management trainees, who are probably, I don't know, 30 years younger to me, 25 years younger to me. We have got a hell of a lot to learn from people like them. So I think that will be a great opportunity for you to really do that. The other aspect is really, an engineer is expected to be analytically sharp. Okay, that's, we are supposed to be better compared to some others in terms of maths, in terms of, the basic arithmetic and things like that. So one question again you have got to ask is, how good are you with numbers? How good are you in terms of, understanding numbers, interpreting numbers? How can you connect the dots in terms of, doing that? Why I'm again saying this is, going forward in many areas, whether in a business, whether you are in a manufacturing side, whether you are in an R&D side, whether you are in sales and marketing,
you've got to deal with a lot of data and then make meaning out of that. So how good you are in terms of grasping that and connecting that is going to be very, very important in that. Now, analytical ability and that kind of logical thinking alone is not enough. I think it is also important to have certain amount of creativity. Now, your ability to bring new ideas, your ability to have a wider perspective, uh, it's very, very important. And I think in that, uh, I think all of you who are currently in the campus, you are all digital natives. I think you are born with a a smartphone in your hand. Therefore, I think you are all digital natives. You have the opportunity to excel in everything what I said, whether it is digital, literacy to analytical ability to having a wider perspective, because you are not restricted to just waking up in the morning. Traditionally for us, when I was a student like you get up in the morning, you read Indian Express, Hindu, Malayalam Manorama, Madhubhumi newspaper, then you get into the bus, you come to the college. It's a very fixed pattern. I think for you, it's not that. I think you got exposure. You have the opportunity to uh, really leverage the social media, the internet, to access hell of a lot of information, and depending on your interest also to really explore many areas. That wider perspective is very, very important, because that brings in the creativity in you. And so when you join an organization, when you start working in a team, your ability to bring value to that particular role and really contribute, creativity is something which is very important. So if you are good in terms of singing, dancing, some other hobby in terms of painting, all that, please do not let go any of that. Continue all that. I think these are extremely important. I can tell you, I'll talk about that in terms of when you are the next stage after your academics, when you are getting into a job, what can really happen from that point of view. How can you then really, in terms of build a career? Career development is again something which is really shifting. I mean, for example, you would have seen from my profile, I joined from the campus and I've remained with the same group for my entire career, and went up in the corporate hierarchy over a period of time. I don't think that's going to be the normal going forward. I think it will be really it will be very different, because you all have many more opportunities. You have many more exposure. Many industries are also changing, because what is happening with the digital is also many industries are getting disrupted. New services are coming up, new startups are coming up. They are coming out with new ideas and opening up new business opportunities. So I don't think at this point in time you need to start by thinking, okay, what will I do when I'm 50 years old and or 60 years old, and I think some of these things, clarity will emerge as you go along. So don't worry too much about it. What is really important is the career development can be vertical. It can also be horizontal, depending upon your interests and how you really do that. So be open for that from that point of view. The possibilities are several for engineers like you. It could be on the business side. It could be in sales, in marketing, in finance, on consulting. These are all areas where there are opportunities which will be there and which will keep coming in. In the case of manufacturing, it could be in production, it could be in quality. So therefore, knowing statistical tools will be helpful in safety. These are all opportunities. I don't want to talk about IT. I'm not knowledgeable enough to talk about it. In research, I think research is another area where there are lots of opportunities, and India will see more and more research centers being set up by multinational companies in the country. Now, if you are interested in research, I think you've got to have the competencies specifically required for that. Now, if you want to be a research engineer, you should not be learning with a purpose. You have to be just learning just for the sake of learning. So you have to be much more open, and ability to grasp newer and newer things is something which is very vital. You may need to know much more about certain materials much more deeply, and things like that. And something which is also particularly typical that I have seen some of our CETians who have joined our organization as management trainees. Some of them also have a fascination to join IAS. So they they want to join administration, so they do that.
but to be honest, frankly, I have not seen any of them finally, cracking it. I'm not saying therefore, any of you who would be interested in that will not crack that, but be sure. I mean, that's a very different field. If you are very particular and you have a real passion to really get into that, don't do it because somebody at home is saying, it's good to be an IAS, or it improves your status simple, and it's much easier to get married. And don't get into for that reason. If you have a strong passion, if you are really committed to really serving the people and that kind of a thing, then start preparing now, from now itself, in a serious way, because you are competing in that field with the people who are probably putting in many years of preparation from Bihar, UP, many other places. So your competition is very, very different. You got to have a different kind of an approach on that. So now I'll maybe talk about a couple of more things, and then I will stop. I think the how do you choose what are the choice of a career or a field of work? Now, to be honest, I don't know how many of you would be very clear in terms of whether what I want to do, whether I want to be in production, or I want to be in sales, I want to be in marketing, I want to be in finance, I want to be in research. I don't think, frankly, I did not know at that point in time when I was in your stage. So how do you get that insight? I think the best way is to interact with as many people as possible. I mean, like the kind of interaction we are having now, but beyond that, I think any kind of interaction that you can do with as many people. Scan LinkedIn. Go to the LinkedIn. I think I'm sure many of you already have a profile in LinkedIn. Even if you don't have, don't worry. I'm create a simple profile. Scan the LinkedIn in terms of various fields. What kind of people are into some of those functions? I mean, some of those fields. What kind of qualifications they have added to themselves? What kind of work do they do? What kind of projects they are doing? I think that gives you a kind of a flavor of what each of those functions actually do. Then reflect yourself. I mean, does it match with what you like, or what is of interest to you? Then carefully choose in terms of what you want to do. Okay. If you are really interested in higher studies, my personal view is that as early as possible get into that. Okay, there are very few who would have a very determined mind. So even after after working for a few years with a break, also they will get back to studies and they will do well. But by and large, if you are interested in a premier MBA, if you are interested in a MS or MTech kind of a thing, do it as quickly as possible, so that you are clear in terms of crossing that particular stage. That is very, very important. It's better to do. I would suggest better to do probably immediately after your graduation, though there is an alternate view that you get some exposure, you understand all that. But frankly, I can tell you, if you are interested in doing an MBA, do it now, because you do, after 3 years of experience, you get maybe you will appreciate what you study in an MBA much better. But when you are after the MBA sitting for an interview, I'm not sure, unfortunately, the companies value that way. Companies still prefer fresh people so that they can mold those people in the way they want. So that's one view. I mean, you don't have to necessarily take it, but that's one view that one can look at it. Now I'll maybe briefly talk about the selection process, what the companies go through, and how you can really come out successful. I know after my talk, I think you have specific things on how to crack specific exams and things like that. So I don't want to get into that, but I think, let me tell you, I think each filter, whether there is a test, whether there is a group discussion, there is a personal interview, each has a particular purpose in terms of looking at it. And believe me, it's not very easy when you are coming to a campus. What can you ask? I mean, we can ask you about what you study in the college and things like technical things. But beyond that, I mean, what do you ask? So in the 10 minutes of an interview or a 15 minutes of an interview, you have to take a decision, the recruiter. Similarly, you have got to also impress that person. Now, how do you do that? I think what is really important is to really showcase the spark in you. I think that is what will make a difference. Frankly, I can tell you, somebody is at 85%, 90%, 92%. It doesn't make a big difference in terms of that, whether you know every law of thermodynamics or something else. Yeah, it is important, but finally what makes a difference is the spark in you. So your ability to have so how do you really make the interviewer
know that. So which means you have to really give, it's like how do you catch a fish? You have to put a bait. So in your CV, in your resume, you need to have certain things by which an interviewer is forced to ask you on those things. Okay, so create talking points, projects that you do, internships that you do, some specific interest that you may have, put some of those things in your thing, because I can tell you honestly, as an interviewer, when I sit on the other side, I also don't know what to ask you, because as a fresh student, there is only limited thing that you can ask. So the more you give the content, I think that's a bait on which you can really then talk, you can impress, and you can. I think it's important for you to convey that spark in you, but be genuine. I mean, don't say that my passion is to take care of butterflies, and if you don't know anything about butterflies, then better don't talk about it. So be careful on that part. Be genuine. Be genuine. So the last thing that I would say, and with that I will stop, and if there are questions I will take it, is really what are the attitudes that will make you successful when you are in the career. I would talk about three things basically. First is really be a constant learner. I think there is absolutely no end to learning. Don't think we have completed the BTech and come out of CET, our learning is over. Your learning is only going to start from now. So be a constant learner. Even today I have to learn. I have to learn on so many things. I keep doing that. So be a constant learner. There are so many avenues available for you in the internet itself for you to learn, and also from other sources. Second is take ownership. Whatever you do, whether it's an assignment that you do in the college, or a project that you do, or a volunteer ship that you are taking, an internship that you are doing, or you get into a job, any initiative, take full ownership for that. I think that is what really makes the difference between a successful person and not so successful. I've seen hundreds of people over my career, and I think it's a big difference. And people like us, we really value the individuals who really take ownership of that. And the last and the most important thing, and that is what I started my talk also, is with optimism. Be extremely optimistic. I mean, there are enough and more reasons for us to feel pessimistic, feel sad, feel unhappy in the world. But it's a choice that you have to make. What is that you want to take in, or you want to be optimistic, or you want to be pessimistic? Be optimistic, because one, you are all blessed that you are living in a country where the average age is 27, and the country which has so much of potential headroom for growth, so much of development yet to happen. So I think you are blessed to be in that situation. You are also blessed because compared to some of our previous generations, financially, in a large sense, I think many of you are blessed in a much better way. So you can take a bit of a risk. You can do many things which maybe in my generation or the previous ones, it was a little difficult. So have that optimism, have that faith, and do your best. I'm sure each of you will be successful if you really bring the best out of you. So thank you. I think it was a long talk. I spoke on various things because I didn't want to miss on some of the key things which will be relevant for you. So thank you. Thank you very much, sir. Now I'll invite Jinchit to moderate the Q&A session, and the students may put their questions and doubts in the chat box. Feel free to unmute yourself and speak. Yeah. Okay. So myself is Jinchit, and I'm from S6EC. I'm here to help on Q&A session. So if anybody have anything to ask or any questions, any doubts, they can put it in the chat box, and we will go through that. So there are already a couple of questions. I think one is, what are the industries going to have a boom? I think I already mentioned about that. Many industries. I think I spoke about in the manufacturing sector. It is electronics related things. I think a lot of that is getting shifted into the country. I would also request you to look at maybe go to the Ministry of Commerce and Industry website and look for the champion sectors. You will find some 24 sectors identified. You will see many of those sectors having a lot of investment coming into the country in the coming years. So you can really look at some of those sectors, and that also answers the next question. If I'm a mechanical engineer, what should I know? What are the opportunities? You will see many sectors in that.
And I think IT also will come back. I hope we manage the second wave crisis better. If we manage it very well, I think the IT industry in India will have the next level of boom, because again, globally people are wanting to de-risk their places, their operations, so are keen to get more and more things into India. The last wave, India managed it extremely well. When I know that in Europe, in the US, many of the Western world, things were completely shut and everything was in a bad shape. Uh, their own IT people, IT systems were in difficulty, but the Indian IT companies did a fantastic job in terms of supporting everything from India. So Indian IT has a good credibility now. I think if we manage the second wave, that will continue to be the next one. So, any more questions from students? So Jason was having a question. Jason, let me unmute yourself and ask. Hello. Yes, please. Sir, my name is Jason. So actually, I'm a MBA student from CET firm. So I just wanted to ask, after 6 months, we would be like, we would have to choose a specialization. So I know you have to choose I have to choose a specialization according to my taste. But if according to the trend, you had to suggest me a specialization, what would be? No, after what, after you heard me, do you expect me to prescribe? I will not prescribe anything specific to you. I think it's a decision you have to make for yourself. I think what is important is for you to evaluate. I think what is important is for you to evaluate what are the options. Now, as a MBA, you can be in sales, so which means you need a personality which is good for sales, which means you are slightly outgoing, you are in a position to interact with people, you are also empathetic, because in sales you have to be also empathetic to understand the other side. That is something which is required. If you are interested in marketing, I think you need to be a somewhat little creative, little bit also from an analytical point of view, very important. There are people who go into finance after the MBA. Now, there, are you good in terms of numbers? Do you have a natural interest in terms of the ratios and understanding some of those things, and ability to understand a little bit of cost? Or some people may be interested in stock market. I mean, if you are already investing in stock market, or reading some of those things, whether you have a liking for that, that could be another field. Then next is consulting. Consulting is, again, I think that is where I think you need an ability to understand frameworks, understand some new ideas, ability to read and understand some of those things, apply it, and in different contexts. So some of these things you have to reflect yourself in terms of what interests you, and then take a decision on which area you want to specialize. Sir, Sir. another question is, what is the scope of getting a job in India with a foreign MS degree? MS in engineering. Yeah. I think it is there, but I think what is important is you have to see what is the payback for that. So it's important to understand that, because normally when you do a foreign MS, which unless you got that done through a scholarship, in which case you will not spend much of money from your side, then it's okay, because I am not sure it will be as much paying as what you can possibly get overseas after an MS. Whether it's an MS or in fact, for example, in our organization, I don't think we would differentiate much with an MS coming from somewhere versus a good BTech graduate who has got the right abilities, right knowledge, willingness to learn and do that. We won't find much of a difference. So therefore, you understand. So that's one thing. But I think there are areas where foreign MS students do get opportunities. If you are looking at research, I think research is one area where there will be a natural affinity for people of that background, because research also requires people with exposure which is better. So
traditionally, if you've done MS from say US or someplace, the kind of university and the kind of environment that you are exposed to gives you a better perspective on what you can do. So in the case of research, I think that would be a very, very relevant one. That's what I would suggest. Hello, sir. This is Revati Chandran. So I'm doing my MBA and I do have work experience as well. And you mentioned that the companies would ideally be looking at freshers because they would be looking to mold them accordingly. So how much of a disadvantage am I at, and how can I prepare myself? No, so don't again take the last thing that I said, be optimistic. So don't get disheartened. What I meant is what happens in a large sense. So for example, if you're talking about the IIMs and people like that, where in the campus placement they have a day 0, day 1, day 2 like that, when the recruitment progresses. And normally in the day 0 or day 1, you have the consulting companies, FMCG companies, multinational banks, which are merchant banking. These are the premium companies who will come into that. Many of them prefer people with probably not any other experience, because then they are not coming with any baggage. They can be molded. That is what I meant. I mean, that doesn't mean that anybody with an experience, doing an MBA, there will be a problem on that. What you can do is you decide whatever experience you had prior to that MBA, is that the field in which you want to further pursue? In which case you can use that, bring out the strengths from that, highlight that, and further link whatever you picked up from the MBA and build a platform for you in terms of your career. But if you are wanting to be in a completely different field, which is very much possible, then forget about that. Then you have to say, okay, I did that work because after that in engineering, I wanted to do something. You just be frank wherever you are going for an interview. You can just say that, I mean, I didn't have any other option. I just went in for a job. Be genuine. And my interest was in something else. And therefore, I took MBA as a way to make a shift in my career. That's very much possible. And you are a woman, and I can tell you, I think more and more companies are now looking for women. In fact, in our organization, we really are keen to increase the diversity percentage, as what we call, wanting to get more women into work. I think this is something which many organizations have taken this as a priority. So you are really blessed. So don't worry about it. I'm sure you will have many opportunities to do that. Do well. I can tell you, you can become a director of a company much faster than a man, because many organizations are today, there is a need to have a woman in the board of directors. Great. So I'm not saying, even if you are less capable, you can become. I mean, you let you become that with all your capabilities, but I'm saying it's much more easier in that sense. Got it, sir. Thank you. There's a question on executive MBA. See, there are different types of executive MBAs which are there. One is where you are working in a company and then the company is supporting you, and then you are doing that executive MBA. If that organization values that, then do it. I think there is no harm in doing that. But if that organization is not going to value that, then you are just adding, one more degree to yourself. I would suggest, if you are doing interested in an MBA and you can financially support, and nowadays there are a lot of banks also extending you loan and things like that, to a proper full-time MBA from a good institute. I know that CET also offers MBA, not to dishearten any of you, but I'm saying there is a way in which companies look at, I mean, whether we like it or not. I think IIMs come right on top. I mean, IIM Bangalore probably is now ranked 1, not even IIM Ahmedabad. So people, I mean, that's how things happen. So you got to understand and move in that direction. So, sir, I think that's it. Yeah, let's move to the next session. Thank you, sir. It was a great session. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Let's Thank go you back for to inviting me. Arjun. All the best. Thank you. Thank you, Thank Nikhil. you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I'll invite Mr. Krishna Kumar, sir, well known as KK by the students. Well, KK, sir, has the head of the expert division of HLL Life Care for 12 years.
His passion for teaching and training students saw him move to academics. He launched campus placement training program in 22 years. He has trained and mentored a lot of students for the placement, CAT, and GRE. He also is setting up an online platform called KK's Classes. Do check it out. I welcome you, sir. Please take over. Thank you so much. Thank you, Arjun. Okay, so just to take up from where we left off yesterday, I mean, we had covered basics of reasoning, and I had taken you through the different types of questions in reasoning as such. So today we will look at quantitative, where typically engineers are very comfortable in quantitative, but the idea today that I'm trying to sell to you is that can you do the question without too much of writing? Okay, so that's the point I'm actually sort of trying to push through today, and then I will also sort of quickly look at some of the verbal ability questions, which is very important for aptitude and placement. And that is something that typically engineering students don't take too much seriously, and the companies, on the other hand, take it very seriously. Okay, but before we get into the quantitative area, I mean, there was one question that I had given you as a kind of a homework. I mean, there's a crypt arithmetic kind of question. So let us actually sort of look at that first, and then move into the quantitative area as such. Okay. Right, is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay. So this is a question that I had for you yesterday. Okay, let me just a second before. Let me just close a few screens so that I get space. Okay. Just a second, please. Okay. Sure. Right. Okay. So now let us look at this particular question, which is a multiplication question. Yesterday we had taken an addition question. So we have two 3-digit numbers, okay, and you get a 6-digit number as such. Okay, sorry. Okay. So, oh, sorry. I mean, I should have actually removed this. Sorry. Okay, but I was actually preparing this slide and I got a call and I actually put this number in. I mean, sorry for that. Okay. Okay, sorry. Oops. Just a second, please. Just a second. Oops. Oops, sorry. Right. Okay. Okay. Anyway, I think my mouse is actually giving me tricks. I don't know why. I mean, it's. Just a second, please. Okay. Just a second as we. Okay, sometimes the keyboard is the one I have to resort to. Okay, sure. Okay, I hope all is well now. Okay, now if we look at the question, it says non-zero digits. Okay, so which means that we are looking for digits from 1 to 9, and they have to be unique. As we discussed yesterday, each
alphabet should have a unique number as it is. Okay, 1 to 9. So now if we look at the last digit here, which is C, and this is a multiplication. Okay, so if I look at C multiplied by C, I get a C, which means that the options for C should be 0, 1, or 5, right? I mean, 0 into 0 gives me a 0, 1 into 1 gives me a 1, or 5 into 5. But then 0 is not an option for me, so which means that C has to be 1 or 5, which I'll put it up on the top there. Okay, so 0 is out. Okay, and then C is equal to 1 or 5. Okay, now there are certain details given. 6 ആണ്. Huh? 6 വരാൻ പറ്റൂല. Yeah, 1, 5, or 6. Okay, so which means that, sorry, spot on. Okay, now which means that now let us look at these additional details which are actually given to me. So I have been given something which is E is equal to 3B. So let us actually sort of try and put values for B and E here. Okay, so B and E. Okay, I'm taking this. Okay, this one. So what can be the values here? B can be 1. Okay, so which means that E is 3. Okay, if, oops. All right, okay. If B is 2, then C is 6, E is 6, or 3 and 9. I cannot go beyond that. I mean, if I go to 4, E becomes 12, and that's not possible. Now let us keep this one. 3A is equal to 2D, and then when it says 2D, it is multiplied by 2, which means that I have to get an even number here. Okay, this has to be even. Okay, so if I look at values for A and D, then values 1 will not work, but then becomes 3 is equal to 2D. That does not work. So this is 2, which means D is equal to 3. Okay, 4, which means that D is equal to 6. Okay, and 6, which means 6 3s are 18, divided by 2 gives me 9. Different options now. F is equal to A plus B. We'll come back to that later. So what we'll do is we'll start from here. Okay, we'll start from here. Okay, let us try various options as it is. So I'm actually taking the first option where I'm saying A is equal to 2. Then D has to be 3. Now, if I look at it, each one is unique, which means that when I come to B here, right, B cannot take, okay, this is D, okay, so D. Okay. Now, 2 and 3 are already taken, so which means that the only option for B is 1. So if B is 1, then E happens to be 3, which cannot happen because then D and E will have the same digit, which cannot happen. So which means that this option is out. Okay, this option does not work. I hope we're okay on this. Okay. Now let's try the second option here. Okay. So I'm now going for this one. Okay. Now I'm putting A is equal to 4 and D is equal to 6. Okay. Now, if I look at here, okay, if I look at E here, I've already got a 6 there. So that is not an option. So this, for the time being, does not work. This one. B being 2 and E being 6 does not work because 6 is already taken. So let me try with these two options. B is 1, E 3. And then if that doesn't work, I'll go to the next option, 3 and 9. So let us first look at 1 and 3. B is equal to 1, okay, and E is equal to 3. Now, if I look at F, okay. Now, if I look at F, what is F here? Look at the data given to me. F is equal to A plus B, okay. So when I say A plus B, 5, which means that, let's look at what I've written on the top here, okay? C has to be 1, 5, or 6. And look at it. What is the value of C? No option here, right? Because 1 is already taken, 6 is taken, and 5 is taken. So which means that this option does not work. Which option does not work? This one does not work. I hope we're okay on this. Okay? Sure? Now let us go back and look at this option here, B and E, 3 and 9. Okay, so B is 3 and E is 9. So what is F? F is equal to A plus B. Okay, F is equal to A plus B, which gives me 7. Okay, and if I look at, right, okay. Now let us look at C here, okay. Now C can be 1, okay.
Okay, that's the only option left, because if I look at, okay, or 1 or 5. Sorry, did I make a mistake here? Let us see. Let me just check that out. 4, 6. Okay, B is 3 and E is 9, and F is equal to A plus B, which is 7, and C can be 1 or 5. Okay, so now let us look at whether this works. Okay, let me just first put C is equal to 5. So what is ABC? This one, ABC into BAC. So ABC into BAC, which will be 4, 3, 5. I'm taking C as 5 and multiplied by BAC, which is 3, 4, and 5. And let me multiply that, because I have to physically do that now. Because when I multiply, will I get unique digits C, A, D, E, F, C? Okay. How do we do a 3-digit multiplication quickly and write it out in one line? Okay. Many of us know how to do it, but let me just reiterate that. First step is I'll do 5 into 5, which is 25, and a carryover of 2, right? Okay. And then I'm going to look at carryover of 2 in our mind. Now I look at these two columns. Okay, that is the second step, these two columns, and I'll cross multiply. Okay, so which means I'm going to do 3 into 5. I've got a carryover of 2 already, right? 3 into 5, 15, plus 5 into 4, 20. So gives me 15 plus 20, 35, plus a carryover of 2 gives me 37, carry of 3. Keep that in mind, okay? I've got a carry of 3. Now what do I do is, I look at all the 3 columns. Okay? And what do? I cross multiply the extremes. That means I multiply 4 into 5 and 3 into 5. I've got a carryover of 3, remember, okay? I cross multiply the extremes, and then I multiply the middle terms, 3 into 4. Keep adding all this. Cross multiply the extremes, okay? So let us do that. 4 into 5 gives me 20, plus 5 into 3, 15. So 20 plus 15, 35, plus 3 into 4, 12 gives me 47, plus the carryover of 3 gives me 50. 0, carryover of 5. Okay, carryover of 5. Now what do is, I look at these two columns. So when you've got two columns, you know what to do. Cross multiply and add. Carryover of 5, remember. 4 into 4, 16, plus 3 into 3, 9. So 15 plus 9 is 25, right? Carryover of 2. And then I look at the last column here. That is 4 into 3, carryover of 2. 4 into 3, 12, plus the carry of 2 gives me 14. So let me write that down. 140075 will not work. Look at this. It will not work, okay? It's not tallying with what I have actually written, okay? And this also doesn't work, right? Because for me, C is equal to 5. Okay, so that's not working for me. I hope you get what I'm trying to say, okay? So this option is not working for me. So what is not working for me? This is not working for me. This one does not work. Let me remove this clutter here. So now what do? I do one more 3-digit multiplication by putting C is equal to 1. So what is that? ABC, which is 431 multiplied by 341. And let's again do a 3-digit multiplication. Let me remove all this. Okay. Right. Let's again try a 3-digit multiplication here. First, this column, as usual, 1 into 1 is 1. Now I look at 2 columns here. So when I have 2 columns, what do? Cross multiply. So 3 into 1, 3 plus 4 is 7. Okay. Now the third step is look at all the 3 columns. When I have all the 3 columns, what do? I cross multiply the extremes, multiply the middle number. Cross multiply the extremes. 4 plus 3, 7 plus 12. I hope you're getting it. 4 into 1, 4, 3 into 1, 3, and then 4 plus 3, 12. So 4 plus 3, 7, okay? And then 12, so gives me 19 with a carry of 1. Now I look at step number 4, these 2 columns, carry of 1, okay? What do I do with 2 columns? Cross multiply. So 4 4s are 16 plus 3 3s are 9. So 25 plus 1, carry over 1 is 26. Okay. And then 2, carry over of 2. And then the last column here, 4 3s are 12 plus 2 gives me 14. Let's try it out. 1 4 6
971. And let me check it out. Okay. C is 1. That's fine. Okay. A is 4. D is 6. E is 9. F is 7. And E is 9. And that's my answer there. I hope we're okay on this question. So what are the small takeaway from this? Yesterday we talked about quick 2-digit multiplication. We said 21 into 46 and 19 into 52 and all that. A 3-digit multiplication would be fine. Are we okay? Can we move on? Yes, sir. How much time we'll get for this question? Okay. Now, what happens is, I mean, you're all masters at test taking, right? So, two things in mind. Okay. One, before every test, okay, check out with the recruiter, and that is the job of the CGPU. Okay, and convey the details to the students through the CGPU reps. Point number one: is there a sectional cutoff? Suppose if a test, if there are 3 sections in a test, 4 sections in a test, is there a sectional cutoff? Point number one. Okay, or if there is a sectional cutoff, then you need to have minimum marks in each section. Then your approach to the test will be different, obviously, right? Okay. If there is no sectional cutoff and you're trying to maximize your score, then you would obviously go to your favorite questions and try and do it. So that's, you know, that's the actual fact of it. The point number 2 is there a negative marking? For example, Infosys does not have a negative marking. Okay, but then check it out when they come to campus this year. I mean, you need to actually sort of do that. I mean, you in the sense CGPU, and convey it to the students. So all those kind of things would affect your test taking as such. The other thing is how much time. Okay? Here, I was actually writing and doing it. Okay, and I was actually writing and saying A, B, C, and all that, and then 4, 3, 1, and all that. So once you start practicing, your speed would go up. So take a couple of these 3-digit numbers and quickly multiply. I mean, you will see your speed going up, obviously. Okay, so try and cut down the time as much as possible. Okay, and if you're given a test, I mean, let's take a set. If you're not going from sealed question number 1, 2, 3, 4, and all that, what if the easier questions are question number 17, 19, and 24? And by the time your test is over. So obviously, I don't have to tell you, I mean, you've all come through test taking. I mean, you've all done a JEE and Kerala entrance and all that. So the same thing matters. I mean, okay. Obviously, when it's like when you are trying to pluck mangoes from a mango tree, you would first go for the low-hanging fruit, right? I mean, first go for the low-hanging fruit, and then you climb the mango tree to get the mangoes on top. So similarly, look for test questions which are more appealing to you, which you are comfortable with. Certain types of questions you are more comfortable with, and go for those kind of questions as well. Okay, let's now look at quantitative ability. Okay, now this is an area where engineers are very comfortable with. I mean, you're born into maths and working out questions. Okay, so let us see how we do it. And these are actual CAT questions. Actual campus recruitment training questions. Okay, this is for you. If you want options, I'll give you options. Do you want to write down, okay, x plus y is equal to 17, 4x plus 2y is equal to 42, and you can solve it, correct? Fine. You can write equations and solve it. Do you want to do that? How much time do you have? Second thing is, I would probably find some people actually trying for the answer choices here. Okay, so how many cows does he have? Let's take it as 8, so which means that the number of hens is 9. So I have number of cows 8 into 4, and hence 9 into 2, and then let it total to 42. If it doesn't, that's not my answer. So, okay, let me actually sort of forget, the answer choices as such. Okay, let's look at it. Okay, simple. Okay, without putting pen to paper, right? Assume that all the 17 are 2-legged animals. Okay, all the 17 are hens, let us say, all the 17. So how many legs would it have? 17 to 2 is 34, right? So if all the 17 are hens, you would have 17 hens. 17 to 2 is 34. 34 legs, but you have 42 legs. You have 8 legs extra. Why 8 legs extra? Because it comes from the other type of animal, which is cow. So cows are contributing to 8 extra legs. So one cow contributes to 2 extra legs, right? Hen has 2 legs and cow has 4 legs. So one cow is contributing to 2 extra legs. So we have 8 extra legs here, which means that
8 divided by the 2 extra legs per cow gives me 4 cows. And that's my answer there. Okay, so this is again a pointer for you, my friends. I mean, you are all born into writing X and Y. Don't do that. Got it? Got the idea? Yes, no? Can you trash a question? That's the idea. Okay, so when they give you a question online, can you look at the question and trash it? I'm not saying that you should do that all the time, but you should pencil push while you're actually sort of looking at the question. Pencil push and think. I mean, I see a lot of students actually looking at the question, painfully reading it, and then the numbers are okay, let this be X and let this be Y. I mean, we don't have the time to do that. Okay. So let us say, that's why I put simple equations, question mark for you. Okay. I hope I'm trying to sell a point to you here. Okay, let's take another question. Here's an age-related question. Yeah. A is 5 times as old as B. And the question is, what is the age of A? Straight away, okay. The A has to be a multiple of 4, which means that this cannot be A straight away. I mean, sometimes the answer choices can help you. 4 years hence, age of A would be thrice that of B. So I can again write equations, but here what would be an easier thing to do? So again, approaches differ based on types of questions. Okay, and the more questions you sort of practice on, you will get, different approaches, and you'll be faster as it is. I mean, this is a skill-based test, and any skill can be improved through practice. I mean, painting is a skill, so you paint and you paint better, right? You get better at it. Similarly, okay. So let's look at it. A is 5 times as old as B. So suppose if I'm looking at my first option, will it work? Just plug in this as your option and see, will it work or not? Just see. A is 5 times as old as B. So A is 5 and B is 4. And 4 years, so A is 20 and B is 4. And then 4 years later, A is 24 and B is 4 plus 4, 8. And A is thrice B, and that's my answer there. Okay. Look at it. So here I'm using answer choices here. So again, I'm not writing an equation here. A is equal to 20. I'm just taking the answer choices. So A is 5 times as old as B. So B is 4. A is 5, B is 4. I'm not writing it down. I won't write it down. I'm talking to CETNs. I will not write. Okay. So, right. Had I been doing it at a lower level college, I would have probably written as A is equal to 5, A is equal to 20, B is equal to 4. No, not in a CET class. Never. Okay. Right. You would throw stones at me if I do that. Okay. And then 4 years hence, A will become 20 plus 4, 24, B will become 4 plus 4, 8, and that's my answer. Okay. So let's go to the next question. And age questions are extremely popular. Let's take another question. Okay. Very popular kind of question. Averages. Look at it. I'm giving you answer choices. Can you give me the answer? Can you spell out your answer, because I put it on full screen, so I cannot see your chats right now. So okay. Answer. Come on. 41. 41. Perfect. 41. How did you get it? Can I ask you a counter question? How did you get it? Good. So, like including the teacher, there are 26. So, in order for the average age to increase by 1, the total age should increase by a total of 26. That is 15 plus 26, 41. Absolutely correct. Because here you're talking about, see, the whole idea, what he said is spot on. Okay, it's something like this. I mean, you have 25 students in a class, okay, and the average age is 15. The students, the teacher is coming into the class and the average increases by 1. It's something like this. I mean, I am walking into this class and your age, all of you, your age is going up by 1. So what I'm actually doing is, let's me come, look at it as, my age as chocolates. I have a bunch of chocolates. My age is the bunch of chocolates I have, right? So what I'm doing is I'm giving 1 chocolate to each one of you, so that you get 1 chocolate more, or rather your age goes up by 1. Okay. And then I am joining the class. So I'm also now part of the class. So which means that there are totally now what, 25 plus 1, 26 people in class. Okay. And which means that I am actually sort of, joining you. So I am giving 25 students 1 chocolate each. So 25 of my years I've given to you, plus I am joining you in class, which means now my age is 16. I'm one among you. So 25 years of my age I've given it out to you, plus I am now 16, which means that my age is 25 plus 16, 41. 25 plus 16, 41, and that's my answer. Okay.
The other thing is, what if the age is increasing by 2? So I'll give 2 to each of you. Correct? Okay. I'll give it 2 to each of you, which means that I've given 50 chocolates. Okay. 25. Right? 25 students, I give you 2 chocolates each, 2 of my years to you. So 50. And then I'm actually sort of joining you, and I'm now 17 years. So what's my age now? 50 plus 17. My age is 67 now. Got it? That's how it looks. So whether the average is increasing by 1, 2, 3, once you look at this concept, it is extremely easy to do that. So, okay, don't go into, okay, total age of the class is 25 into 15 and all that. The person who asked, answered the question, great, good going. Okay, I'm sure many of you would have done it the same way. Okay. A lot of questions on numbers, and when Mr. Unikishan, spoke to you, he talked about the importance of handling numbers. So go back to your school days. I mean, HCF and LCM. There are, 3 different LCM models and 2 different HCF models and all that. So one of the models is, you're dividing by 4, 5, 6. Okay, so you're, divisors are 4, 5, 6, and your reminders are 2, 3, and 4. Look at the common difference. So divisors are 4, 5, and 6, and your reminders are 2, 3, and 4, which means that your common difference is 2. Look at it. 4 and 2, 6 and 4, 5 and 3. Okay, common difference is 2, which means that what will be the number? Okay, that is an model in LCM. I'm taking you back to school, which will be the LCM of the devices minus the common difference. Okay, so what will be the LCM of 4, 5, and 6? Simple, 60, right? Okay, look at those numbers, bingo, that's it, minus 2. My answer is 58. So look at LCM models, the 3 important models and 2 HCF models. It's all available on the net. I will talk about that later, about resources. So numbers. Again, questions on divisibility, simple. I mean, divisibility by 3, divisibility by 4, divisibility by 6, and all those kind of things. So simple. This is a number. I want to make it divisible by 8. What is divisibility rule of 8? What is the divisibility rule of 8? The last 3 digits should be divisible by 8. That's it. Forget the other numbers. So 677 should be divisible by 8. Let's look at it. 8 8s are 64. Balance is 3, 37. 8 4s are 32. I've got a remainder of 5. A remainder of 5. And I want to make it divisible by 8. So how much should I add now? 3. Divisibility rule of 8 is last 3 digits should be divisible by 8. Okay, so look at divisibility rules. Simple. We're taking again going back to school. Aptitude test papers trash. Okay, so how much should we add? 3. 3. Simple, right? Okay, remainder of 5. I add another 3. It gets divisible by 8, and that's my answer there. Okay. So the point is, aptitude tests are very, very simple. All of us can do it. And you cheyan അറിഞ്ഞൂടാന്നുള്ള ഒരു സംഭവമില്ല aptitude test. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് relative grading ആണ്. So which means that I'll have to do it faster than my competition. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, നമുക്ക് അവർ പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പറയണം മോനെ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിൽ കാര്യമില്ല. അവർ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുമല്ലോ, സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും. Okay, simple. Is the question simplest concept in time and distance? എന്താണ്? Speed and time are inversely proportional. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? He is traveling at 5/3 the usual speed, so he will take 3/5 of the usual speed, so he will take 5/3 the normal time. He will take 5/3 of the normal time, which means 2/3 extra than normal. He takes 2/3 extra time than normal, and that is equal to 20. 2/3 extra time is equal to 20. So what is the normal time? 2/3 is 20. What is 3/3? 30. That's my answer. Once more. Okay. So if you're talking about, okay, right? So the time now will be 5/3 of normal time. And right, that is 2/3 extra time, and that is given to me as 20 minutes.
2/3 of the normal time extra in it. I'm taking extra what? 2/3 of the normal time. 2/3 of the normal time is 20 minutes. So normal time would be what? 30 minutes. 3/3 is normal time. Again, that's my answer. Okay. Moving on. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ടൈം ആൻഡ് വർക്ക്. നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പറയും ഓക്കെ എ ക്യാൻ ഫിൽ എ ടാങ്ക് ഇൻ 10 minutes. So A will fill 1/10 of the tank in 1 minute. B will fill 1/12 of the tank. So together is minus C is emptying. So minus 1/15 എന്നൊക്കെ പറയും. Okay, but an easier way to do it, and most of you are aware of this, is to go by what is called the LCM method. നമ്മൾ fractions ഒക്കെ avoid ചെയ്യാം. Okay, and a lot of questions in time and work can be done this way. So let us look at it. Okay, there are pipes which are taking 10 minutes, 12 minutes, and an emptying pipe is taking 15 minutes. Okay, so what is the LCM of 10, 12, and 15? 10, 12, and 15, the LCM is 60. So let us now assume that the capacity of the tank, okay, capacity of the tank is 60 liters. Okay, so now A can fill in 1 minute how much, how many liters can he fill in 1 minute? ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അടി തരും, കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് ഓക്കെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതങ്ങ് ഫോർവേഡ് അടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കറക്റ്റ്. Right, A in 1 minute എന്താണ്? B in 1 minute will take how many liters? 5 liters. And C empties ആണ്. Empties in 1 4. അപ്പോൾ net effect എന്താണ്? 6 plus 5 11 minus 4. So net effect is 7 liters are filled in a minute. Okay. ഇനി ടാങ്ക് is 30% full. അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 30% പോയി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ 30% പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 പോയി. ടു ബി ഫിൽഡ് എത്രയാണ്? ടു ബി ഫിൽഡ് ഇസ് റിമൈനിങ് 42 and 7 liters per minute, which means liters per minute, which means that I'll take 6 minutes. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ, നമ്മൾ എഴുത്തൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. റൈറ്റ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് 10, 12, 15 നമ്മുടെ മനസ്സിലെന്താണ് 60. നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് എഴുതും? അവിടെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പെൻസിൽ പുഷ് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ A is equal to എന്നൊന്നും എഴുതൂല. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതും? റൈറ്റ്, 6 plus 5 minus 4 7. ഓക്കെ, ഇത് 30% പോയി. 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60യുടെ 30% പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 പോയി. ബാലൻസ് എത്ര? 42 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 എന്നാണ് 6 കഴിഞ്ഞു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ക്യാൻ വി ഗോ ഓൺ? ഓക്കെ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ്, നോ? ഇതിലെന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു എ പൈപ്പ് കുറച്ചു നേരം ഓൺ ആക്കി വെച്ചു, പിന്നെ കറക്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു, ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ വെറൈറ്റി തന്നെ വീണ്ടും എന്താ പറയാ LCM മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കും. സെയിം തിങ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. റൈറ്റ്, താങ്കൾ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പൈപ്പ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ 5 minutes. അപ്പൊ ആ 2 പൈപ്പ് എത്ര ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടക്കെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. കറക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി തേർഡ് പൈപ്പ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ. റൈറ്റ്, എത്ര ഫില്ല് ചെയ്തു, ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? സെയിം മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, so I'm just actually sort of ഇതിന്റെ obviously you know that I'll not be able to go through each topic and discuss. ഞാൻ ഇന്നലെ റീസണിങ് പറഞ്ഞപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞു, ഓരോന്നിനും ചിലപ്പം അരമണിക്കൂറോ ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേൺസ് ഉണ്ട്, വർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആവറേജസ് പറഞ്ഞു, ആവറേജസിനകത്ത് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആവറേജസ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആഡിങ് മിൽക്ക് ടു വാട്ടർ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് എടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രം. ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ആൻ LCM മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിറ്ററി മറ്റേ 1/7 plus 1/5 മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനൊരു പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തത്. ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഫോളിംഗ് by half a percentage point. My saving is coming down by 863. Okay, so I'll give you a minute. What will be my answer? What's my answer? Again, I can't see the chat, so
I'm on full screen. So what is the answer? ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഫുൾ സേവിങ്സ് 100% എന്ന് എടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫുൾ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 100%. ഫുൾ കോറം ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 100% അല്ലെ? 100% ആണ് എൻ്റെ സേവിങ്സ്. ഇനി മുഴുവൻ സേവിങ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 100%. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് 0.5% കുറഞ്ഞു. 0.5%മാണ് 863. അപ്പോൾ 100% കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എത്രയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ്. 1% എത്രയാണ്? 0.5% is 863. 0.5% of my savings is 863. അപ്പോൾ 1% of my savings എത്രയാണ്? 0.5% എൻ്റെ സേവിങ്സിന്റെ 1%. 863 into 2 എന്താണ്? 800 into 2, 363 into 2 എത്ര വരും? 800 into 2 is 1600. 63 into 2 is 126. എത്രയാണ്? 1726 അല്ലേ? 1726. അപ്പം എന്താണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ വീണ്ടും 1-2 തവണ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 100% എന്താണ് എന്റെ സേവിങ്സ്? 172600. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ പോപ്പുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും പെർസെൻറ്റേജസ് കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജസ്, റേഷ്യോസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാറി മറിഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ടിപ്പിക്കലി ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ. പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഹൗ മെനി 4-digit numbers? ഇത് ഇൻഫോസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ 4-digit numbers 1 2 3 4. Digits are allowed. Okay, repetition is allowed. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും പ്രശ്നമില്ല. എന്താണ്? ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 4 എന്താണ്? The last 2 digits. Divisibility rule should be divisible by 4 അല്ലെ? Divisibility by rule. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്ത് വേണം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? 1 2 3 4 5 എന്ത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? 5 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റെപ്പറ്റീഷൻ ഇസ് അലൗഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും 1 2 3 4 5 യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം വീണ്ടും 5. ഇപ്പൊ ഞാനിത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പറയും 5 into 5. ആദ്യം റെപ്പറ്റീഷൻ അലൗഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 2 പ്ലേസും 5 into 5 25. ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? അപ്പൊ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണമല്ലോ എന്തായാലും. സോ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഐദർ 2 or 4. സംശയമില്ല. ഇനി 2ന്റെ കൂടെയാണ് എന്തൊക്കെ വരാം? നോക്കിക്കോളൂ. നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. 2ന്റെ 1 വരാം. അപ്പൊ 12 വരാം. പിന്നെ 32 വരാം. 32 വരാം. പിന്നെ 4 വരാം. 42 വരുമോ? ഇല്ല. 42 വരില്ല. പിന്നെ 52 വരില്ലേ? 52 വരും. പിന്നെ ഇനി 4ന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ വരും? റെപ്പറ്റീഷൻസ് അലൗഡ്. അപ്പൊ 44 കൂടെ വരാമേ. 22 വരാം 2ന്റെ കൂടെ. അതുമല്ല റെപ്പറ്റീഷൻസ് അലൗഡ്. എന്ത് വരും? പെട്ടെന്ന് 24 വരാം. പിന്നെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ 44 വരാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? 5 ഓപ്ഷൻസ്. So what's my answer? My answer is 5 into 5 into 5. My answer is 125. It's a very popular question for many recruiters, including Infosys. But usually, typically questions are like selecting a committee of 3 boys and 2 girls from a set of 5 boys and 6 girls. Okay. Then another varieties on a boy has always got to be selected. Okay. Angana oru type. Okay. പിന്നെയുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്. വേർ ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് ക്യാൻ യു ഫോം യൂസിങ് ലെറ്റർ? ഓക്കെ. വേർ ദ വവൽസ് ആർ ടുഗദർ, വവൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, കോൺസണൻസ് ആർ ടുഗദർ. ഇത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി പെർമുട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. ഫോമിങ് എ ടീം, പിന്നെ വവൽസ്, കോൺസണന്റ് കൈൻഡ്. പിന്നെ വേറൊന്ന് കാർഡ്സ്. ഓക്കെ. ഡ്രോയിങ് കാർഡ്സ്. ഓക്കെ. പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ്. ഓക്കെ. ഇത് സിമ്പിൾ. അഗെയിൻ ഞാനത് ബേസിക്സിന് വേണ്ടി വന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രോ പിങ്ക് ബോൾ ആൻഡ് ആൻ ഓറഞ്ച് ബോൾ. സോ ഓക്കെ,
I have to do that one after the other, and it is dependent. Okay, ping ball select cheyanam. Okay, 2 balls are drawn one after the other. Okay, so ping ball I can select in how many ways, right? How many ping balls are there, right? Okay, I can select. So totally, if I'm selecting a ping ball, I've got 14 balls, out of which favorable cases. എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ കേസസ് എടുക്കുക. Favorable ടോട്ടൽ divided by കേസ് total എടുക്കുക. number of. കറക്റ്റ്. ഫേവറബിൾ കേസസ് മുകളിൽ. ഫേവറബിൾ കേസസ്. ഓക്കെ. So that is ping ball എടുത്തു. Ping ball and അപ്പൊ രണ്ടും ടുഗദർ ആണ്. and ആണ്. And ആവുമ്പോൾ into, right? ഇനി എന്താണ്? ഓറഞ്ച് ബോൾ ആണ്. But the ball taken earlier is not replaced. 14 ബോളിൽ ഒരു ബോൾ പോയി. അപ്പൊ 13 and favorable cases are 6, and that's my answer. Okay, so suppose if it is replaced ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? Suppose not replaced ന് പകരം 6/14 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സാധനമാണ്. അതുപോലെ ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ പെർമുട്ടേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ആർ ഓൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി പലപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നോർമലി നേരത്തെ നമ്മുടെ Mr. Unikrishan was delivering his lecture, he talked about importance of analytical skills. So മിക്കവാറും ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഇവർ ഇതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് പസിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യൂബ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പേപ്പർ പോലും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ probability that way is also very important for the interview. Another area is data sufficiency. Okay, so I am giving you a question here, right? This is the question, right? This is the question. Okay, now ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവിടെ സമയം കളയരുത്. നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഫൈനലി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, ആരും ആൻസർ ചോദിക്കുന്നില്ല. എത്രയാണ്, ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോയ്സിന്റെ നമ്പർ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ whether I can find the answer from the first statement only. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I'll mark it as 1. Okay, right? If I can get it from the second statement only, I'll mark it again as 1. So I can answer it from exactly one of the statements. 1 is my answer. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ഇട്ടാലും കിട്ടും, ബി ഇട്ടാലും കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 is my answer. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ 3 ആണ് എന്റെ ആൻസർ. രണ്ടിട്ടിട്ടും പ്രയോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ 4 ആണ് എന്റെ ആൻസർ. എന്ത് തോന്നുന്നു? എളുപ്പമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആൻസർ വേണ്ട, എളുപ്പമാണ്. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? തീർച്ചയായിട്ടും എ മാത്രം വെച്ചും ബി മാത്രം വെച്ചും കിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും നമ്പർ അവിടെയാണ് ആ അതാണ് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. പറയാൻ പാടില്ല. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ആൻസർ 79 അല്ല, ആൻസർ 1 2 3 4 ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയരുത്. ആരും ചോദിച്ചില്ല നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം, അല്ലേ? 1 2 3 4 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് 24 മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം അറിയില്ല. ബോയ്സ് ഫോം 65% of the class, so which means that the remaining 35% are girls, but that alone is not going to help me. But then, so I know that 35% are girls. Okay, so 35% girls. Okay, so which means that the difference is 30%, and 30% of the class is equal to 24, and I can answer. My answer is choice number 3. My answer is choice number 3. I can answer using both. ആരും ആൻസർ ചോദിച്ചില്ല. ക്ലിയർ? അവിടെ നമ്മൾ സമയം കളയരുത്. ഇനി ഒരാൾ 79 എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആൻസർ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. 30% is equal to 24. അപ്പം 100% എന്താണ്? അതാണ് ഫുൾ ക്ലാസ്. എത്രയാണ് 100%? എത്ര? 10% എത്ര? 30% is 24, so 10% is 8. 10% is 8. So 100% എന്താണ്? 80. 100% is 80. Correct. Okay. 100% is 80. So full class is 80. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ബോയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം.
ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ഡേറ്റയാണ് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ ഇസ് 100. I want to find number of boys and number of girls. Okay, boys is more than girls by 24. Best പരിപാടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 100 ആണല്ലോ, ആ 24നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. അപ്പോൾ 100 നിന്ന് 24 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 76 divided by 2 I get 38. 38 is the number of girls, remaining 62 is the number of boys. That's it. That's my answer. ഒന്നുകൂടെ, 100 boys are in class, sorry 100 people are in class, sorry 100 people in class. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരികയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആക്ച്വൽ ബോയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ നിന്ന് 24 അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? 76 ഉണ്ട്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും? 76 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 38. അതാണ് ലോവർ ക്വാണ്ടിറ്റി. 38 ആണ് ലോവർ ക്വാണ്ടിറ്റി. 38 plus 24 will be the higher quantity, or 38 and lower quantity, so remaining 62. 100 minus 38, 62 is the other quantity, which is boys. Got it? Yes or no? Yes, sir. Answer 3. Answer is 3. So don't waste time, calculating the answer is the point I'm trying to say. Okay. Again, നമ്മൾ സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ അല്ലെ, നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം, അനലൈസിങ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, യൂഷ്വൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ബാർ ഗ്രാഫ്സ്, ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്, ഓക്കെ, ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്, പൈ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ്. ഇതാണ് ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താ പറയുക, 100 പോലും ഇല്ല. ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എ, ഇത് എ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എ. ഈ ലൈൻ അങ്ങ് പിടിച്ചു പോയാൽ മതി. അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ക്വിക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല. ഇരുന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോവും. ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ്റ്റ് യു യുവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് in an aptitude test. Okay, be very careful. Right. I'm not sort of spending time on this question. Let's go to the next question. Okay, percentages nu parayna saanam, percentage increase akka, percentage change, idakke valare okay common questions aanu. Okay, percentage increase or decrease akka valare common question aanu, data interpretation most favorite questions aanu. Okay, so which means that you're talking about C, which is now going up from 125 to 175. So it's going up from 125 to 175. 50 on 125. Etra an answer? 50 on 125. Manasila. 125 to 10% etra? Yeah, 50 by 125. 125 to 10% etra? 12.5. Ab 50 etra irikkum? 12.5 10% aanu. 50 etra irikkum? 20. എന്നാ നമുക്ക് എഴുതാം. 40%. ഇവിടെ നേരെ 50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125 ഇൻറ്റു 100. വെട്ടാം, നമുക്ക് വെട്ടിക്കളിക്കാം. വെട്ടി 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 വെട്ടി 10. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഈ വര മറക്കരുത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മറ്റേ ജന്മസാഫല്യത്തിന്റെ വരകളാണ് ഈ വര. അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് സയൻസുകാർക്ക് ഈ വര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. വരയൊക്കെ വരച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെക്കാളും സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ 50 ബൈ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വെട്ടി കളിച്ചാൽ മതി, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ റൈറ്റ്, വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് മോർ ദാൻ യുവർ ന്യൂമറേറ്റർ, പെട്ടെന്ന് നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്റർ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് 50 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്പർ എന്താണ്? 125 പറ്റത്തില്ല, 12.5. 12.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 125, ഡിനോമിനേറ്റർ 125. കേട്ടില്ല, എന്താ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ. 50 ഡിവൈഡ് ബൈ 125. നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. 125 ഡിവൈഡ് ബൈ 50 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തകർത്തേനെ. ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറാണെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പോലെ വെട്ടിക്കളിക്കാം വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തകർത്തേനെ. 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ തലതിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് പ്രശ്നം? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറച്ച് വലുതായി. നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് സൗകര്യത്തിനുള്ള നമ്പർ എടുക്കാം. 125 എടുത്താൽ വലുതല്ലേ? 12.5 എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? 12.5 എത്രയാണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിന് 10% ആണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ 50 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും? 12.5 into 4 is 50. That's my answer, 40%. കറക്റ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കളിക്കുക. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു നമ്പർ എടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണേ. നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ള നമുക്ക് 5/4 അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നമുക്ക് അതേ പറഞ്ഞു, വെട്ടിക്കളിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ട് വെട്ടിക്കളിക്കാനായിട്ട്. 5/4 എടുക്കാം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതേ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, റൈറ്റ്? ശരി, 76/132 എവിടെ വെട്ടും? നമ്മൾ ബോളും പിടിച്ചോണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് 132 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? 13.2. 0.2 ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 13 എടുക്കുക. 13ന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് 76 എത്രയാണ്? 13ന്റെ എത്ര ടൈംസാ? പറയൂ. അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ തരൂ? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു, കൊന്നു. 10ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്ത് സുന്ദരമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. 13ന്റെ എത്ര ടൈംസാ 76? 5. 13 5s are 75. എന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? 50%. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? നമ്മൾ ഇവിടെ വെട്ടുന്ന നമ്പറൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ വേറെ നമ്പർ തരാം, ചുമ്മാ രസത്തിന്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ പറ്റും. ആൻസർ എത്ര വരും? എനിക്ക് 48 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് നമ്പർ എടുക്കും? 1201 എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. 120 എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് 48 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് നമ്പർ എടുക്കും? ഞാൻ 12 എടുക്കും. ശരിയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മതി. ആരും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ചോയ്സസ് നോക്കിക്കോണേ. ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട്? വി ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു ബീറ്റ് ദ കാൽക്കുലേറ്റർ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? 48 ഡിവൈഡ് ബൈ 1201 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 12 വെച്ചെടുക്കും. 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ? 1201ന്റെ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് 12? ഇവിടെ കുത്തിട്ട 10%, ഇവിടെ കുത്തിട്ടാൽ 1%. 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1%. 48 എത്രയാണ്? 4%. അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വിയർക്കും. ശരിയല്ലേ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? വർക്ക്ഔട്ട് ഓൺ യുവർ ഫ്രാക്ഷൻസ്, പെർസെൻറ്റേജസ്, ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടേക്ക് അവേ കൂടെ തന്നേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇനി ഇത് ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ആവാം, ഡിക്രീസ് ആവാം. ഓക്കെ, ഏത് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഡിക്രീസ് ആവാം, ഇൻക്രീസ് ആവാം. എന്തായിരിക്കും? ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമോ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതെടുക്കുമോ ഇതെടുക്കുമോ? നോക്കിയാൽ അറിയാം. ചേഞ്ചിന് ഡ്രോപ്പ് ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചില 1-2 പെട്ടെന്ന് എടുത്തൂടെ? എൻ്റെ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഏതാണ്? ഇതാണ് ഡ്രോപ്പ്. എവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു? 200-ൽ നിന്നും ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു 75. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. 200 കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു 75. ഇനി വേറൊരെണ്ണം ഏതാണ് പറയാമോ? നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പോ ഇൻക്രീസോ ഉള്ളത് ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഡ്രോപ്പ് അല്ല, ഏതാണ്?
150 ന്ന് 75. 150 ന്ന് 75. ഓക്കെ, അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലല്ലേ 200 ന്ന് 75 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? 150 ന്ന് 75 കുറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ കുറവാണ് 275. പിന്നെ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഡിക്രീസ് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളായിരുന്നേ. നമ്മൾ ഉടനെ ഇവിടെ എന്താ പറയാ 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200 അടിച്ചു തുടങ്ങും. വേണ്ട, ചെയ്യരുത്. റൈറ്റ്, പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻക്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ എത്രയാ? ഇവിടെ 100 ന്ന് 200 പോകുന്നു, ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, താഴെ 75 നിന്നും 175 പോകുന്നു. ഏതാ വലുത്? 75 100 നിന്ന് 200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 75 നിന്ന് 175 കൂടുന്നു, മോർ ദാൻ ഡബിൾ. എന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? 75 ഗോയിങ് അപ് ടു 175. എത്രയാണ് ആൻസർ? മോർ ദാൻ 100% ആണ് അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് 75 ഡബിൾ എത്രയാണ്? 150. 75 100% ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 150. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 150 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 25. 175 എത്രയാണ്? 1/3. 1/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 33.33. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. ഒന്നുകൂടെ, 75 to 175. 75 to 150 എത്രയാണ്? 100%. 75 to 150 100%. ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 25. 25 on നമ്മുടെ ബേസ് എത്രയാണ്? 75. 25 on 75 is 1/3. So that's my answer. എന്താണ്? 100 plus 33.33. Just to make this point clear, okay? Let us say ഞാനൊരു സിമ്പിൾ നമ്പർ പറയാം. 12 going up to 39. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? 12 to 36 എത്രയാണ്? അല്ലേ, പോട്ടെ, വേണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് എടുക്കും. 12 to 24 എത്രയാണ്? 100%. 12 to 24 100% കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 3. 3 on 12 എത്രയാണ്? 1/4. 1/4 എത്രയാണ്? 25%. എൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 125%. That's my answer. Got it? കിട്ടിയോ? 140 going up to 300 എത്രയാണ്? 140 to 280 എത്രയാണ്? 100% ആയി. ബാക്കി 280 കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ്? 20 on 140 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1/7. 1/7 എത്രയാണ്? 14.28. So what is my answer? 114.28 is my answer. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ടേക്ക് അവേ എന്താണ്? ഫ്രാക്ഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക. ഫ്രാക്ഷൻ സ്റ്റിൽ 1/12. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്, നോ? യെസ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ പഴയ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലേ, ഹാഫ് ഇസ് 50%. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ 0.5 എന്ന് പറയും. നമ്മളെല്ലാം ഡെസിമലിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്വയം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഹാഫ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം പെർസെൻറ്റേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50%. 1/3 33%. 33.33%, സോറി. 1/4 25%. 1/5 20%. അപ്പോൾ അത് 1/12 വരെ. 1/5 20%. 1/6 16.66%. 1/7 14.28%. 1/8 12.5%. 1/9 11.11%. 1/10 10%. 1/11 9.09%. and 1/12 is 8.33%. കേൾക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ പോലെ തോന്നും, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Aptitude test take you back to school without a calculator. Okay, so that is as far as quantitative. അപ്പോൾ 200 ന്ന് 75 പോകുന്നില്ലേ? Okay. Okay, so 200 നിന്ന് 75 പോകുന്നു. 200 നിന്ന് 75 പോകുന്നു. ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ? 200 നിന്നും 75 കുറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? 75 ആയിരിക്കോ 200 ആയിരിക്കോ? ഈ ചോദിച്ച ആളിനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓക്കെ ലെറ്റ് us say is change from 200 to 120, sorry 200 to 75.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം എൻ്റെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 ഇവിടുന്ന് കുറയുന്നു. എപ്പോഴും ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വളരെ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല. എത്ര വരും? 125/200 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. എത്രയായിരിക്കും അത്? ദാറ്റ് ഇസ് 62.5/100, 62.5% അല്ലേ? പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ let's say, what is the percentage change? Percentage change from 40 to 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 divided by from എന്തായിരിക്കും? 40 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രം അല്ലേ, അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഫ്രം 300 to 250 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? 50 divided by എന്തായിരിക്കും? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും? 300. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ കാരണം പലർക്കും അത് റിലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി പോകാം. ഓക്കെ, അതിൽ എനിക്ക് വലിയ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാനില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് ഫെമിലറൈസ് യു വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെറ്റിൽ കിട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ക്ലോസ് ദ സെഷൻ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളിവിടെ മെന്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചോയ്സസ് യൂസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ നോക്കി ഒന്നുമില്ലാതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആവറേജസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്സ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു. റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പലയിടത്തായിട്ട് കണ്ടു. ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാതെ. ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് നമ്മൾ LCM കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടൈം ആൻഡ് വർക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ വർക്കിംഗ് ടുഗെദർ, ചൈൽഡ് ഓൾസോ ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ്, ഇതൊക്കെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ആവറേജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഓക്കെ, ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വളരെ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗ് എ മാൻ ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം. പിന്നെ 2 trains crossing each other, 2 trains of length so much and so much are crossing each other, how much time do they take, right? അവരുടെ സ്പീഡ് തന്നു കാണും. അങ്ങനെ പിന്നെ റേസസ്, അതായത് A and B are in a race and A beats B by in a 100 meters race by 10 seconds. So what is the speed of B? In a 100 meters race, A beats B by 10 seconds. So what is the speed of B? അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ്, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബോട്ട് ഗോയിങ് അപ്പ് ദ റിവർ ഡൗൺ ദ റിവർ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ HCF and LCM റൂൾസ് നോക്കി വെക്കണം. ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആവറേജസ് മിക്സ്ചേഴ്സിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടാതെ തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർലി മറ്റേ എന്താ പറഞ്ഞ മിക്സിംഗ് ഓഫ് തിങ്സ്, അതായത് boys and girls mixed in a class, okay, or 2 divisions, class 6A and 6B. 6A has 50 students, 6B has 70 students, they mix together to form a new class. അല്ലെങ്കിൽ milk and water, ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല, കൂടുതലായിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെൻസുറേഷൻ, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വോള്യൂം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, വളരെ ബേസിക്, നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൽ സോളിഡ്സ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വരാറില്ല, ജോമെട്രി ചോദിക്കാറില്ല, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മെൻസുറേഷൻ ആണ് സാധാരണ വരുന്നത്. പിന്നെ പെർമിറ്റേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ, പ്രോബബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ചില UST പോലുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഞാൻ ബോർഡ് മാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ്, ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഇല്ലേ, ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, അത്. പിന്നെ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി. ഇവിടെ ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി ചില കമ്പനീസ് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ, ഇൻഫോസിസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയുടെ കഥ. പിന്നെ വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമുക്ക് പരിചിതമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് തന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ പറയുക. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുക. പിന്നെ 4 or 5
എന്താ പറയുക സെന്റൻസസ് തന്നിട്ട് മേക്ക് ദം ഇൻ ഓർഡർ. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് പാരജിമ്പിൾസ്, സീക്വൻസ് സെന്റൻസസ് ഇൻ ഓർഡർ. പിന്നെ അനലജീസ് ഓക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതാണ് ടിപ്പിക്കലി വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അന്വേഷിക്കണം. കാരണം ചില കമ്പനീസിന് സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഇൻഫോസിസിന് വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത്തവണ അവർ പാറ്റേണിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ C++ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രിപ്റ്റ് അരിത്മെറ്റിക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം, സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടോ. ദിസ് അപ്ലൈസ് ഫോർ ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ്. ഐ മീൻ ഓൾ ദ കമ്പനീസ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ. ഓക്കെ, അത് CGPU റെപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓക്കെ, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റൈലിന് സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, 4 ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. They're caught between 2 major issues. So they're in a very bad situation. So what is the answer? The African country which is in a very bad situation, civil war and impact of COVID, എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഡെസലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ, ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത ഡെസലേറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശൂന്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, അതല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ്. ഇംപോവറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോവർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ. ഓക്കെ, it is deep into poverty possible, correct? Because civil war ആണ്, COVID-19 impact ഉണ്ട്. Beseeching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റിംഗ്, I beseech the governor to actually help us in എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയില്ല. അപ്പൊ beseeching അതല്ല, റിക്വസ്റ്റിംഗ് അല്ല. റാംഷാക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോർമലി നമ്മൾ പറയാം റാംഷാക്കിൾ ബിൽഡിംഗ് നീഡ്സ് ടു ബി റിപ്പയർഡ്. ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ് റാംഷാക്കിൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ റാംഷാക്കിൾഡ് ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻ അല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വുഡ് ബി ഇംപോവറിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ റാംഷാക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us look at sentence correction wherein a sentence is divided into 3 parts. Okay, identify the error, mark your answer. Error ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ answer is choice number 4. Dubai was once known as, അവിടെ വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, a haven of gold smugglers and pearl divers. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ 4. എന്താണ്? ബി ആണ്. ആസ് എ ഹെവൻ ഫോർ ആർക്ക് വേണ്ടി? അവർക്കൊരു ഈസി ടൈം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു, അവരുടെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യമായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു? എന്തിനായിരുന്നു? ആർക്കായിരുന്നു? ഹെവൻ ഫോർ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലേഴ്സ്. ഫോർ. ഓക്കെ, സോ മൈ ആൻസർ ഇസ് ചോയ്സ് നമ്പർ 2 there. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? This is an actual Infosys question again. It should take you the optimum part of an hour. നമുക്ക് 1, 3, 4 നോക്കാം. Optimum part of an hour, better part of an hour, largest part of an hour. Which is better? Which is a better usage? അതാണ് ഒരു വിഷയം. സെക്കൻഡ് എന്തായാലും must take you. Must എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ it is actually ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് വോയിസ് ആണ്. ലൈക്ക് it should take you, it must take you a maximum part. That's not a correct usage at all. So 2 is out. So 1, 3, 4, which is the better usage?
Should take you the optimum part, maximum part, better Optimum. part. Huh? Should take you the better part of an hour. It should take you a better part. We talk about better as a usage in terms of, we talk about it as a better part of an hour. It should take you, when we talk about the better half and all that. So better part of an hour is your answer. My answer is choice number 2. But suppose either answer angle. Suppose if 3 answer angle. Suppose 3 answer and the answer 2 ആണ്. Okay. So 3 ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നേരെ പോയി ഇവിടെ ടിക്ക് അടിക്കുക. അല്ല, 3 ആയിരുന്നു ആൻസർ എങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സാധാരണ പറ്റും. നമ്മൾ അടിച്ച് ഭിന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പോയി അടിച്ചളായി. കറക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ. സോ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ, പക്ഷേ ആൻസർ ഇസ് 2. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഒക്കെ ഇവർക്ക് ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഒരു മെത്തേഡ് ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാം, പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ അവർ കളിക്കും. How do you improve on this sentence? Underline part replace ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതായിരിക്കും better option? Draw out an estimate ആണോ? അതിന് പകരം എന്താണ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം അതാണ്. കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യമുള്ള എന്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എന്തായാലും അവിടെ വരണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് എന്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്? സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് സംതിങ്. സോ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഡ്രോ അപ്പ്. സോ യു ഡ്രോ അപ്പ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. എന്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്? എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ വിൽ ഡ്രോ അപ്പ് ദി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. Now, okay, parajumbles. Normally നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ജനറലൈസ്ഡ് right? Man is born with man is blessed with many faculties എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ദാറ്റ് ഇസ് an opening statement. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അത്? അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും? ഇത് വളരെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതൊരു വളരെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഫിയർ ലെൻസ് വിങ്സ് ടു ദ സ്കേഡ്. ഇനി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. കറക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഓക്കെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഫിയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? റൈറ്റ്. ഫിയർ ഇസ് ദ ഡൗൺവേർഡ് എസ്കലേറ്റർ ഫോർ പ്രൈസസ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്റ്റോക്സ് താഴോട്ട് വരുന്നു. എങ്ങനെ വരുന്നു? ആ വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു? ഓക്കെ. ഫിയർ കാരണം. അപ്പൊ സിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിയർ കാരണം ഒരു downward movement in prices വരും. and A says how it happens. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും? അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് added to that, അതിന്റെ ആഡഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. എന്തായാലും എ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഡി. കാരണം കോമ്പൗണ്ടഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഫർദർ ഇതിന് മുമ്പ് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആഡിങ് ടു ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ്. സോ BCAD would be my answer there. Okay on this. സോ ജനറലി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് സിമ്പിൾ റൂൾസ് ആണ്, അത് വെച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ അനലജീസ്. ഓക്കെ. എക്സ്പെൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? സെയിം ഒരു യുവർ എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ, ത്രോൺ ഔട്ട് ഫ്രം സ്കൂൾ. യു ആർ നോട്ട് സസ്പെൻഡഡ് ഓർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഓക്കെ. ഗിവൺ ലീവ് ഒന്നും അല്ല, ത്രോൺ ഔട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എക്സൈൽ ഫ്രം എ നേഷൻ. റൈറ്റ്. Correct. 3 exile. Then you will be exiled from a nation as it is.
So that's my answer there. Exiled from a nation as it is. Okay. Okay, let us come to critical reasoning, which is the last question I'm going to discuss today, and then we'll also discuss about online resources. Critical reasoning, ചില കമ്പനീസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അധികം കമ്പനീസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന നമുക്ക് കോമൺ നോളജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്യാം ഇസ് എ ഗുഡ് ബോയ് ഇൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരൊന്നല്ല. ശ്യാം ഇസ് എ ഗുഡ് ബോയ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ suppose for example, before I come to this question, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നേരെ എതിരാണ് ആൻസർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളുടെ കോമൺ നോളജിലുള്ള, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനറൽ നോളജ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരരുത്. ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. 2-നകത്ത് കമാൻഡ് ഹൈ സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യ, ഈ സാലറിയെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവിടെ US-ൽ ഒരു എക്കണോമിക് ബൂമുണ്ട്. ആ ബൂം കാരണം ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഓഫ് ഷോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഓഫ് ഷോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഇതെന്തായാലും അല്ലല്ലോ സാലറിയെ കുറിച്ച്. ഇതാണോ 3 ആണോ? ഈ 4 പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 3 നോക്കിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി എക്കണോമിക് സൈക്കിൾ ഇൻ USA ഇസ് എ സ്ലംപ്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്കണോമിക് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ബൂം സ്ലം. അത് കാരണം അടുത്ത സ്ലംബാണ്. ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് ബൂമാണ്, അടുത്ത സ്ലംബാണ്, ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിലപ്പോൾ കുറേ കാലത്തേക്ക് ബൂം ആയിരിക്കും, അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതിനകത്ത് പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത്. ഇനി 1 ആണോ 4 ആണോ? ഇന്ത്യയിലോട്ട് പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നു. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതിനുള്ള ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ആണോ? ഇവിടെ അതിനുള്ള ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അതടുത്ത ചോദ്യം. അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചീപ്പർ ലേബർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ US കമ്പനീസ് ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദി US എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഈ ലേബർ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക്. എന്താണ് ഇവിടെ? എന്താണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CET-ലോട്ട് ആള് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഐ എം കമ്മിങ് ടു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. മൈ കമ്പനി ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ഐ എം കമ്മിങ് ടു CET. എന്തുകൊണ്ടാണ്? CET-യിൽ നല്ല മാർക്കുള്ളവരുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? CET-യിൽ നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചുള്ളതുകൊണ്ടാണ്? I am recruiting engineers. I am coming to CET for recruitment. What is the simple logic? I want engineers. I am coming to CET for recruitment means CET as engineers. Simple, full stop, nothing more. So India has got software talent, and that is why they are actually coming to India, right? We don't know about cost. Cost is an added factor. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഫേവേർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു. നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയാം അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ തർക്കിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. റാം ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഓൺ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. കോവിഡ് കാലം അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളേ.
Okay, Ram goes to CET on all working days. Ram goes to CET on all working days. Okay. Now, today is a Sunday. Today is a Sunday. This is a reasoning question. This is aptitude choichittullana reasoning. Does Ram go to CET today? Ram, enikku ariyavunna data enna Ram goes to CET on all working days. Today is a Sunday. Will Ram go to CET or no? Yes or no? He may go. He may or may not. That's my answer. Karna ivide endana Ram goes to CET on all working days. What about Saturday, Sunday? The answer is I don't know. He may or may not go. He might go there to actually sort of do, meet his friends in the hostel, or he might go there to play cricket. I don't know. Fine. This is the basic logic. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റാം ഇസ് എ ഗുഡ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബാക്കിയുള്ളവർ മോശക്കാരെന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഈ 9 മണിക്കുള്ള ചർച്ചയുണ്ടല്ലോ, 8 മണിക്കൊക്കെ ഉള്ള ടി വിയിലെ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അതാണ് മലയാളിയുടെ ലോജിക്. ആ ലോജിക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കളയരുത്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ? ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റും വേറെ സാലറി ഒന്നും പറയത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സിൽ പലപ്പോഴും കീ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കിടക്കും. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ആകാശും ബൈജൂസും ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഈ ചെറിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ അക്കാഡമീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ലോവർ ലെവൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ നിന്നൊക്കെ, ഞാനേറെ മോശപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല, സത്യം പറയുന്നതാണ്, അവിടെയൊക്കെ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാത്ത പിള്ളേരുണ്ട്. കിട്ടാത്ത പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർക്കൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും. ഇവരെല്ലാം വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായ ആൻസർ കീസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു വാച്ച് ഔട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണേ. ഞാനിവിടെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോളൂ. വെർബൽ എബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. Now what I'll do is, let me actually sort of take you to right. Okay, can you see my screen? Yes sir. Best wishes. You can see my screen? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് ദാ എവിടെ വേണേ നമ്മൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ 5 പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മൂവീസ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ കാണുന്ന പോലെയാണ്. പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി സമയം കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പിക്കലി വെർബൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോളുതാ വെർബൽ പേപ്പേഴ്സ്, verbal ability questions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ typically you will get that also, right? So sorry, എൻ്റെ മൗസ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ verbal ability papers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കട്ട് ഓഫ്സ് എന്താണ് എന്ത് വേണം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, verbal ability questions. So then you will have again, okay, everything is available. Papers, a lot of things are available. I think your screen is showing best wishes. Is it? Okay. Yeah, it's probably showing best wishes. Right. Okay. So can I? Yep. Yeah. Can you see my screen now? No, sir. It's the same, sir. Best wishes. It's minimized, but best wishes in the gun. Okay, now I'm going to shut. Okay, can you see it now? Yep. Seeing the Zoom page, sir. YouTube. Yes, sir, now we can see. You can see that? Yes, sir. ചുമ്മാ അത് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിനകത്ത് ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും, ഓക്കെ, ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും, അത് പല കമ്പനീസിന്റെ കിട്ടും. ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിലുണ്ട്. നമ്മൾ 5 പൈസ ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവാക്കണം. ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വെർബൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡേറ്റ സഫിഷ്യൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനലജി ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെന്റൻസ് കറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും.
ഇനി ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ പ്ലേസ്മെന്റ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൂടെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അവൈലബിൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ചിലര് ഞങ്ങളാണ് വലിയ ഉസ്താദ്സ് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരെ കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടെ ലെസർ നോൺ ആയിട്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് എന്താ പറയാ, പിന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് മുകളിലൊക്കെ പോകും. അവരായിരിക്കില്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഫൈൻ. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എത്രയായി സമയം? എന്തായി? ഓ 9. ഇയാൾ എപ്പം നിർത്തിയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ? But seriously, I'll invite Jinshit to moderate the Q&A session. Yeah. Jinshit, you may please carry on. So now is the Q&A session. So if anybody have anything to ask, questions or doubts, feel free to unmute yourself, or you can put it in the chat box. Better ask direct. Yeah, go ahead. No, sir. So I think that's it, sir. So it was a good session, and thank you, sir. So now let's get back to Arjun. Thank you, Jinshit. Thank you. So I personally have a question to ask, sir. Can you hear me, sir? The questions which you showed us, are they practically available, have to be done for the MBA students also, or they are only for the BTech students or the technical students? Can you repeat your question? Your voice was breaking. Sir, the questions which you showed us, the pattern of the questions which you showed us, are they particularly for the BTech students or they are applicable for the MBA? They are very much applicable for the MBA students. Now the thing is, I mean, let us look at aptitude tests for MBA students. I mean, typically it's like depends on the kind of companies which come in for MBA students. If you look at banks, for example, most of them or almost all of them, like Axis Bank, South Indian, Federal Bank, all these people, they would do an aptitude test for sure. If you look at marketing companies and insurance companies and those kind of people, I mean, they are not too much bothered about an aptitude test. They would probably focus more on group discussions and things like that. So it depends, but whatever I said is extremely relevant for everybody who's looking at an aptitude test, be it a BTech person or an MBA student. Yes, sir. Thank you, sir. Now I'll invite Meera for the vote of thanks. Meera, please you can take over. I hope you all enjoyed this session organized by CET BBC Club. It's my honor and privilege to deliver this vote of thanks to each and every one of you who helped us make this event happen. I'd like to thank our chief guest, Mr. A.R. Unnikrishnan sir, for taking his time away from his schedule to be here with us today. Mr. Krishna Kumar sir, we're more than grateful to have you here as our trainer and for such an informative session. Last but not the least, I'd like to thank our alumni, faculty, and all those volunteers without whose support this event would not have turned to a reality. Thank you. I just got a question about my LinkedIn profile. I mean, I've temporarily actually, suspended my LinkedIn profile because I'm actually launching my own online platform very shortly. So, I'll come back with a refreshed, a lot of work being done on the back end on the LinkedIn, so on other social platform, media platforms. So probably by end of this month, it'll be back, and probably I'll share it with you then. Okay, I'll definitely be glad to share it with everybody at CET. Thanks. Thank you very much, sir. We had a great session with our guest lecturer and our trainer. Our next session is on 6th May. Thank you all. Stay safe. Good night. Thank you very much, sir. Thank you. KK Unni is here. Unni, can you unmute? Hello, Unni. Hi. That is a surprise. You are there. It was nice. Enga, can you stop recording? We are classmates. So.